So, ich bin Taynara Fernandes, ich komme aus Brasilien. Ich lerne mit Laura seit 1 Jahr und ich habe B1 und B2 gemacht. Und bevor ich mit dem Unterrichten angefangen habe, war ich A1 Niveau. Und seitdem habe ich B1 und B2 durchgearbeitet mit Laura und meine alltägliche Kommunikation verbessert. Ich kann sagen, dass dieser Weg hat mein Leben wirklich verändert. Ich habe das Goethe-Zertifikat B1 und den Einbürgerungstest bestanden. So, ich bin sehr glücklich. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Am Anfang, ich brauchte immer jemand zu der Ausländerbehörde mit mir gehen. Und das war sehr, ich war sehr enttäuscht, weil das ist nicht die optimale Situation. Ja. Aber heutzutage, ich kann gerne meine Termine machen und sprechen ein bisschen und lösen meine Probleme mit der Behörde zum Beispiel. Aber nicht nur mit bürokratischen Sachen, aber auch in diese tägliche Arbeit, Kontakt zum Beispiel. Oder beispielsweise im Anfang, ich war die Ausländer und ich konnte nicht mit Leuten in der Arbeit, in Küche zum Beispiel oder in diesem sozialen Raum quatschen oder reden. Und heute ist sehr einfach, weil ich kann diese Smalltalk machen jeden Tag. Dann wir reden ein bisschen. Das ist super hilfreich für mich als Person, aber auch als Wissenschaftlerin in meiner Arbeit. Ja, auf jeden Fall. Du hast dich in diesem einen Jahr wirklich sehr, sehr verbessert. Ja, du bist quasi von A2 haben wir mit einem Refresher angefangen und dann bist du durchgehend direkt jetzt bis B2.2 gegangen. Genau. Genau. Vielleicht kannst du uns noch erzählen, was deine Ziele sind für Deutsch in der Zukunft. Also was möchtest du noch machen mit der deutschen Sprache? Ja, klar. So, ich habe eine lange Weg von mir. Ich plane, das Goethe-Zertifikat C1 zu bestehen. Und ja, ich weiß, das ist eine große Ziel, aber mit Laura, ich kann das machen. Und ich plane Anfang nächstes Jahr B2 Goethe-Zertifikat zu bestehen und vielleicht Ende des Jahres C1-Zertifikat. Cool, sehr spannende Pläne. Und ja, es ist ein hohes Ziel, aber es ist auf jeden Fall realistisch. Guck mal, du hast in einem Jahr jetzt schon von A2 zu B2. Das ist schon sehr gut. Und es zeigt auch, dass ja, Consistency is key, I think, is the main thing. You were very consistent in your learning, and that's what paid off, I think. I think that definitely the strength of our classes is that we can feel in this judge-free environment. So, for example, I'm not feeling afraid to ask a question because I know that you won't judge or you won't make like a weird face to me. What already happened with previous teachers. Yeah. So I really feel like I can trust you and I can trust my colleagues and we really have a good time. For example, one day I was having the class from my boyfriend's apartment, and then he asked me in the end, like, do you have fun doing your German class? And I was like, yeah, I mean, I do. Definitely the homework is a highlight because they are not only personalized for your needs, but also you give like these individualized feedbacks that helps a lot. And sometimes not only the homework, but also the material of the classes, they are really like well structured, so you always have these tables where when you're panicking you can just go back to the table. Okay, no, this is like this, and everything is so organized. And it's also a plus if you have a job, for example, if you work and you're learning German at the same time, which is my case, because then
I think you can organize yourself to do the homework on the weekends, and Laura is always like super flexible, and the classes are always online, so I think this is definitely a plus. It's not always easy, like German is really a challenging language to learn, but in the beginning, Laura, I thought it was impossible for me, really. I really thought like, okay, this is not for me, maybe I think about going to another country or going back to Brazil, I don't know. But today I feel independent enough to like solve my day-to-day life, you know. Ich kann zum Beispiel zum Arzt oder zum einen Termin bei der Ausländerbehörde allein gehen und ich fühle mich abhängig genug, Deutsch zu sprechen. And that's why I say that the recommendation that I got to know Laura actually from a recommendation from a friend. And I say that this was definitely the best recommendation that I had that year, and definitely also for my life. And when someone asks like, what are your life advices? I always say like, do therapy, because I think therapy is really important. But I also say, if you need to learn German with Laura. Oh wow, that's a huge compliment. Like it's up there with therapy. That's that's big. That's great. No, that's amazing. I didn't even know that you were so close to giving up on German altogether. Yeah, That this really was a game changer for you in that way, being able to learn the language and, like you said, move through daily life. I think this is a huge part. Like I know this. I lived in a country where I didn't speak the language, and I felt so like hindered all the time. Like everything I needed, I had to ask somebody. So I do understand it's probably a big gain of freedom as well for you to for be able sure. to do those things. Yeah, For sure. that's It great. can be really frustrating when you arrive in a new country and you don't know the language at all, and everything that you need to ask someone. Of course, you have friends and you can always ask, but at some point you just feel, okay, I'm an adult, I need to move on with my life. My German is not perfect, and I don't want it to be perfect. I don't think I'll get to the level of being like a native speaker. But what I have now is this aim of getting a good German to be able to work and also to be able to integrate in the society, because once you're living here for so long, it's hard to make friends, it's hard to understand the conversation, and even like to integrate yourself culturally, to go to the theater, for example. So yeah, I think Yeah, meeting was definitely. definitely a game changer. And for sure your course gave me the ability of communicating and understanding and being understood. So I think that's definitely a highlight and a way to go.